Na mubashara kabisa mpenzi mtazamaji, moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo chini ya dakika 30 tutakuwa tunatua maeneo tofauti ya nchi na kukunasa zile taarifa ambazo zitakuwa zinachipuka, kisha tutakuwa tunakufahamisha wewe. Katika jiji la Nairobi kwa sasa kuna kijibaridi, sijui sehemu unakotoka hali ya anga iko namna gani. Tukingoa ngananga kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko ni kwamba bunge la Seneti litakutana siku ya Ijumaa kujadili ripoti ya kamati maalum inayojadili mchakato wa kumbandua gavana Anne Waiguru. Spika wa bunge la Seneti Ken Lusaka amewataka maseneta kuhudhuria kikao hicho. Vikao vya kujadili hatima yake vilikamilika Jumatano jioni, huku Waiguru akiendelea kukana mashtaka dhidi yake. Did you consult the CEC health during these processes? I can confirm, yes. Are you aware that she was there where you were seated yesterday, and she confirmed in evidence and on oath that she was never involved? Let's move on. Which velocity has executed this agreement? Velocity with this CITY or the other one? To the best of my knowledge, with CTY. Good. Move. I was not among the members who was putting the motion, so I still don't know how the members actually slept, given that there were ladies who were supporting the motion and there were still men who were still supporting the motion. And that actually raised a lot of eyebrows, because according to our African culture, something that is being done during the night, it doesn't merge well with our usual customs. We are used to be people of broad daylight. We deal with things when we can see each other, as long as those substantive issues are of common benefit to what the discourse is all about. I remember. No. Were you there that night? No. You need to understand that I said. Listen, I'm asking you questions, yes. Not you asking. Was there a minor within the precinct? Was there a minor within the precinct of the county assembly on the didn't sleep in the county assembly during the night, so I cannot tell adults, who yes? Yes. Good. What? Court order. You mentioned that there was a court order, yes? Yes. Were you privy to the content of the court order? Yes. Which court issued that order, and in which case? Which court and in which case was the order issued from? It was Justice Corril. Yes. Do you know the number of the case? I remind you, yes, it is 123 of 2020, which I argued. Yes? I think I need to confirm that with the correct petition. I then put it 23. Do yes. you know the content of that order? Furnish me. Do you know the content, or you don't know the content? You are the one who was going to raise the issue, a point of order on the existence of an order. There were conservatory orders which were... Do you know the content? Are you privy to the content? I only am privy to the orders which were issued. Naam, tukisalia katika kujadili kesi ya gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru. Katika kusikilizwa kwa hatima ya gavana Anne Waiguru, mwakilishi wadi wa Mutira David Kinywa alionekana kulemewa na mibabe wa upande wa utetezi, lakini uzoefu wa mawakili hao haukumfanya kulegea. Alisimama kidete kujibu maswali, lengo lake likiwa kuhakikisha mwananchi wa Kirinyaga anapata haki, hiki kikionekana kama kisa cha Daudi na Goliathi, kama Joash Onsare anavyoarifu. Kinywa. Yes, my name. I will ask you questions, and I just want it to be very brief. I just want a yes, no. Any explanations, your counsel will guide you on that. Are we together? Very much indeed. Chair, I would wish to seek for your intervention on this, since some of the answers that are being sought by the council, they are answers, they are question you cannot give a yes or a no answer. Ni nipe nikupe ya mchakato mzima wa kusikilizwa kwa kesi ya kubanduliwa kwa gavana Waiguru mbele ya kamati maalum ya Seneti. Mwakilishi wadi wa Mutira David Kinywa Wangoi, ambaye aliwasilisha mswada huo bungeni, akijibu maswali kutoka kwa watetezi wa gavana Waiguru. Kinywa, please let us not waste time. The question I wanted to ask, and I just want you to focus on that question. Mwanzo wa kesi hiyo, David akaonekana kulemewa kutokana na maswali nanga yaliyokuwa yakiulizwa, nyuso zikionyesha hali ya ati-ati.
Vidomo vikaonekana kumcheza idhibati ya jinsi akili zilivyokuwa zikimkimbiza kwa kasi. Okay, when was the vote made? of June 2020. David akajikusanya upya na kujikaza kisabuni kudhihirisha kuwa anaelewa alichokisema mbele ya kamati ya Seneti. Kinyo, do you understand how the process of imprest works? I understand very So you know that you actually collect money. If you don't use it, you reimburse, you refund it. within a stipulated timeline. Okay, and from where you sit, the government has never refunded that money. She has refunded some actually after this motion was tabled, Chair. And in fact, one of the receipts that is provided here, reimbursement was done on 17th of this month. Why are that? Therefore, translate, if there was no such a motion, the intention was to defraud the residents of Kirinyaga their funds. Bila kuzuazua na kwa sauti yenye hakika kama mauti, akaeleza hoja zake akiwa na msimamo imara wa kuwakilisha wakazi wa Kirinyaga. You acknowledge, even in your statement, the statement you wrote later, you actually talk about two separate contracts. I actually talk of two separate contracts. So do you now wish to withdraw your allegation in your motion that there was only one contract? Chair, withdraw in the name of the company that was doing the work is one company that was paid 50 million. The withdrawal is that it is not one contract. Thank you. It is two contracts. Ni maji aliyokuwa ameyavulia nguo na hakuwa na budi ila kuyaoga. Baada ya kumaliza kutoana kijasho na mibabe hao wa sheria ambao ni watetezi wa gavana wa Igoro, David alionekana kuwa ngangari na mwingi wa matumaini kwamba haki itatendeka. Let justice be done and be seen to be done to the resident of Kirinyaga, since we are the representative and we are just conducting our oversight mandate. Thank you so much. Thank you, Mheshimiwa. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Naam, aliyekuwa waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri hiyo jana alizindua chama kipya cha kisiasa kwa jina The Service Party of Kenya. Kulingana na Kiunjuri, chama chake kitaleta mabadiliko katika ulingo wa siasa. Zainab Mohamed na maelezo kamili. 131 days ago today, I hosted you at another press conference where I said 3 things I would like to remind you about. That I have faced many challenges in my life's journey, and through such times, what I never failed in is to try. I also told you that I would remain as I have throughout my political career, independent, principled, and firm. And finally, I told you that I was going nowhere. Alipotimuliwa kutoka katika baraza la mawaziri na Rais Uhuru Kenyatta miezi kadhaa iliyopita, aliyekuwa waziri katika wizara ya kilimo Mwangi Kiunjuri aliwahakikishia Wakenya kuwa atarejea hivi karibuni katika ulingo wa siasa. Kiunjuri sasa akizindua chama kipya cha kisiasa kwa jina The Service Party of Kenya. Akiongea na wanahabari mapema hii leo, Kiunjuri amewahakikishia mahasimu wake kuwa chama chake kiko tayari kuleta mabadiliko na kuwa haturudi nyuma kamwe katika azma yake ya kisiasa. We are fully aware that this journey will not be smooth. There will be barriers and obstacles, and possibly even harassment to break our resolve. We want to assure our supporters that the freedoms of expression, association and assembly are not only enshrined in Kenyan Constitution, but are birthrights for all of us to enjoy. We should enjoy them without intimidation. Uzinduzi wa chama hiki ukionekana kuwa ishara ya azma yake ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika kushikilia uongozi wa eneo la Mlima Kenya wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022. Hata hivyo, wengi wameonekana kumkejeli Kiunjuri, miongoni mwao naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathi, ambaye amefananisha nembo cha chama hicho mpya na siagi ya mkate almaarufu Blue Band. TV47.
Na asante sana mwanahabari wetu Zainab Mohamed kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba mbunge wa Nyali Mohamed Ali amesema atarejesha mswada wa kumbandua waziri wa uchukuzi James Macharia. Mswada huo ulitupwa nje na spika wa bunge Justin Muturi kwa kukosa ushahidi. That a proposed motion be accompanied by necessary evidence, including annexures or sworn testimonies in respect to the allegations. Siku moja tu baada ya spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kutupilia mbali mswada wa kumbandua waziri wa uchukuzi James Macharia, baadhi ya wabunge wa eneo hilo wanasema bado watajaribu kurejesha mswada huo bungeni. Mswada huo ulikuwa umewasilishwa bungeni na mbunge wa Nyali Mohamed Ali. Viongozi hao wanasema ujenzi wa reli hiyo unakandamiza wakazi wa pwani baada ya reli hiyo kuanza kusafirisha mizigo ya moja kwa moja hadi Nairobi. Nataka kusema ya kwamba 80% ya uchumi revenue collection ya bandari ya Mombasa haiendi kwa serikali, haiendi kwa mfuko wa serikali. 80% inaenda kwa mfuko ya watu wawili au watatu. Spika Justin Muturi alitupilia mbali mswada huo akidai mbunge huyo wa Nyali hakuwa na ushahidi wowote. Ni mswada ambao waziri Macharia alisema hakumtishia kwa vyovyote. Jiwe hatuwezi kutishika sisi, kwa sababu sisi ni jeshi ya Rais Kenyatta, na rais akiwa yeye komanda ya hiyo jeshi, sisi hatuwezi kurudi nyuma. Viongozi hao hali kadhalika wanasema wengi wa wenzao katika eneo la pwani wamewasaliti. Wabunge wa kutoka eneo la pwani tumekuwa vibaraka wa watu kwa muda mrefu. Ndio wanda saizi pia tumekuwa wasaliti wa watu wetu wenyewe ambao we are supposed to represent in parliament, na tumekuwa sasa tunaangalia matakwa ya wale mabosi wetu ambao hivi sasa sisi wametubeba kama walemavu wao. Maandamano yamekuwa yakishuhudiwa maeneo ya pwani, ujenzi wa reli hiyo ukisemekana kuwakosesha wakazi ajira. Aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Muthama ametaka uwazi wa ujenzi wa reli ya kisasa. Last week ruled that the lack of transparency in the manner in which the SGR financing was negotiated was fatal and enforceably in Kenya. As such, the loan acquired by Kenya is an odious debt that must not be repaid in its current permutation. Mahakama ya rufaa ilikuwa imedai kwamba kandarasi ya ujenzi wa reli hiyo ilikiuka sheria. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza kuwa kila darasa litakuwa na wanafunzi 15 hadi 20 endapo shule zitafunguliwa mwezi Septemba. Magoha aliyasema haya wakati alipozuru kiwanda cha ushonaji nguo cha Kikotek, akitaja kuwa kudumisha umbali wa mita 1.5 ndio changamoto kubwa zaidi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Andrin Kilemi. Ni kati ya wanafunzi 15 hadi 20 pekee watakaoruhusiwa kukaa kwenye darasa moja endapo shule zitafunguliwa mwezi Septemba. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa elimu Profesa George Magoha, ambaye alizuru kiwanda cha ushonaji nguo cha Kikotek kukagua shughuli ya ushonaji wa barakoa za wanafunzi. Been advised by the Ministry of Health that the class should have between 15 and 20 children. And therefore, you know and I know and everybody knows in this country that is going to be a challenge. The more reason why we must make sure that the masks are made of good materials and that they are, that is going to be a challenge, but it will not stop us from moving forward. Baadhi ya mikakati mingine aliyoweka wazi kuhusu ufunguzi wa shule ni pamoja na kuwepo kwa vifaa vya kupima joto mwilini, kusambazwa kwa barakoa 2 kwa kila mwanafunzi, kupimwa virusi vya korona kwa walimu, na walimu kurejea shuleni wiki 2 kabla ya tarehe kamili ya ufunguzi wa shule kwa mafunzo ya COVID-19. Wizara ya elimu wakati huo huo imedokeza kuwa kuna haja ya baadhi ya shule kufanyiwa marekebisho kutokana na mvua ya mafuriko iliyosababisha maafa. Next week, some of my people will come to Kitui to physically inspect most of the private schools. A reasonable sample, find out whether they have water containers and the capacity. Haya
Haya yanajiri huku utafiti wa hivi karibuni wa kampuni ya Infotrack ukionyesha kuwa 70% ya Wakenya wanataka shule zisalie kufungwa hadi msambao wa virusi vya korona utakapopungua. Andrin Kilemi, runinga ya TV47. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba baraza la magavana nchini sasa limeitaka serikali ya kitaifa kuangazia swala la kupimwa na kutolewa kwa matokeo ya wale ambao wanashukiwa kuwa na virusi vya korona nchini, hususan katika miji ya mipakani. Serikali za kaunti zimelalamikia kucheleweshwa kwa hazina ya kukabiliana na maambukizi ya korona nchini. Magavana kadhalika wanaitaka serikali kuu kusaidia katika kupunguza msongamano wa malori katika maeneo ya mipakani, kama anavyotuarifu Mulindi Keri. Mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Wycliffe Oparanya anasema kucheleweshwa kwa matokeo ya wale wanaopimwa maambukizi ya virusi vya korona inawatia Wakenya wengi katika hatari ya maambukizi zaidi. We note that procurement of reagents and timely release of results remains a challenge, hence limiting the testing capacity in the country. In addition, the difference in approaches in testing across border countries is a challenge. We call upon the Ministry of Health to avail testing reagents and sample collection kits, and to fast track engagement with the border counties to agree on the testing protocols to avoid differences in test results. Oparanya akiitaka serikali kuimarisha mafunzo kwa Wakenya kuhusu virusi vya korona. Cumulatively, 30 counties have this week trained 689 healthcare workers, sanitized 1,614 community health workers on management of COVID-19. Wakati huo Oparanya ameitaka Wizara ya Fedha kuharakisha kutolewa kwa mgao wa kaunti ya mwezi Mei na Juni ili kuzisaidia kukabili na maambukizi ya korona. We urge the national government to release the 59 billion outstanding equitable share revenue for the month of May and June. We also urge the national government, the Treasury, to release the 4.6 billion under the devolution support program by the World Bank, as these funds will be used to fight COVID-19. Haya yanajiri huku chama cha matabibu nchini kikiendelea kushinikiza serikali kutekeleza kubuniwa kwa tume ya huduma za afya nchini. Mchakato wa kuwapima wagonjwa ambao wameathirika na maradhi ya korona imetaka kuharakishwa, hususan katika mipaka ya Kenya na mataifa jirani, ili kuhakikisha kwamba matokeo yanakuja kwa upesi. Mulindi Keri, TV47, Kakamega. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mulindi Keri kutoka kaunti ya Kakamega. Kwingineko ni kwamba wakulima wa kahawa katika kaunti ya Bungoma wamepata afueni baada ya kuzinduliwa kwa kiwanda cha kusaga kahawa. Wakulima hawa wamekuwa wakitegemea viwanda vilivyo katika kaunti nyinginezo, kama Wanji Sostin anavyoarifu. Kaunti ya Bungoma, ikiwa mojawapo ya kuzalisha kahawa nchini Kenya, imekuwa ikisafirisha kahawa katika kaunti ya Kiambu na maeneo mengine kwa usagaji. Hii leo imekuwa afueni baada ya kuzindua kwa kiwanda hiki cha Msese, kama anavyodokeza mkulima Patrick Barasha. Furaha yangu ni kwamba awali tumekuwa tukienda mbali sana kama Central, Thika na hata Eldoret kwa ajili ya kufanya milling ya kahawa. Na hapo tulikuwa tunakuwa na changamoto si haba. Kwanza, transportation inakuwa ghali. Pili, kuna risks katika njia, katika upande wa wizi. Na vile imeleta hapa hivi, najua sasa tutapunguza gharama ya usafirishaji, na pia tutaepuka changamoto kama za wizi katokea katika usafirishaji barabarani. Advantage ya milling jameni ni kwamba kahawa yenu mkitoa kwa factory zenu kule nyumbani, baada ya ukausha, mnakuja mna mill, wanafanya grading, wanafanya lingering, and then you can conduct direct marketing. Aidha, wakulima hawa wamedokeza kuwa uwepo wa kiwanda hicho utasaidia pakubwa katika kuwapa ajira wakazi eneo hilo, hasa vijana. Itatusaidia kuleta kazi kwa vijana wetu. Italeta kazi nyingi kwa vijana wetu. Na tunajua kwamba vijana wanapofanya kazi umaskini utatuondokea.
Hatua hiyo itafaidi pakubwa wakulima wa kahawa kaunti ya Bungoma kwa kukuza uchumi. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Naam, safi kabisa mtazamaji, kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni Matukio Mtambuko, kipindi ambacho kinakufahamisha kile ambacho kinajiri katika maeneo tofauti tofauti ya nchi. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya au TV47 KE, na pale kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47 KE, #Matukio Mtambuko @paukirobi @TV47. Bila shaka tutakuwa tunakufahamisha kile ambacho kitakuwa kinatokea kutoka maeneo tofauti tofauti. Baraza la makanisa ya Evangelist nchini limetoa mapendekezo yake kuhusiana na mikakati ya kuzingatiwa kabla ya kurejelewa kwa sehemu na shughuli za ibada. Mapendekezo yao yatawasilishwa kwa Baraza Kuu la Kitaifa lililobuniwa kuangazia swala la kufunguliwa kwa shughuli. Katika kikao Jumatatu, muungano huo unaohusisha makanisa kadhaa nchini ulijadili baadhi ya utaratibu unaofaa kuzingatiwa kabla ya kurejelewa kwa shughuli za kidini. It was necessary that as alliances and different umbrella bodies that fall under the evangelical Pentecostals come together so that we can hear the heartbeat of the Interfaith Council and be able to add our voice in this consultative forum to what is being discussed and that which shall be considered as the proposed guidelines and protocols that shall be presented to His Excellency for consideration. Mapendekezo yao hata hivyo yanatarajiwa kuwasilishwa kwa Baraza la Kitaifa linalokusanya maoni kutoka kwa Wakenya kabla ya baraza hilo kuandaa ripoti kamili ambayo itakuwa inakabidhiwa Rais Uhuru Kenyatta kabla ya tarehe 6 mwezi Julai. Tuna amani ndani yetu ya kwamba kile ambacho viongozi wa madhehebu mbalimbali kupitia kwa Interfaith Council wanaongea, wanazungumzia na kujadiliana, basi tunajua tutakuwa na mwelekeo kutoka kwa rais wetu. Tayari kamati imebuniwa kuangazia jinsi ya kufungua sehemu za ibada. Eli Logova, TV47, Nairobi. Naam, kwingineko ni kwamba mbunge wa Sirisia John Waluke atajua hatima yake leo mahakama itakapoamua kesi inayomkabili. Waluke alipatikana na hatia katika kesi ya ufujaji wa mamilioni ya pesa. Tony Mwirigi na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Baada ya mbunge wa Sirisia John Waluke kupatikana na hatia katika sakata ya mahindi ya kima cha shilingi milioni 297, kesho mahakama itaamua kesi yake. Siku ya Jumatatu, hakimu Elizabeth Juma aliamuru kuzuiliwa kwa Waluke katika kituo cha polisi cha Kilelesho hadi kesho Alhamisi. Waluke na mwenzake Grace Wakungu walishtakiwa kwa ufujaji wa pesa za umma katika zabuni ya tani 40,000 za mahindi mwaka 2014. Kulingana na upande wa mashtaka, wawili hao walipata pesa hizo kutokana na ufujaji wa stakabadhi katika usafirishaji wa mahindi kwa bodi ya nafaka nchini NCPB. Iwapo Waluke atafungwa jela kwa zaidi ya miezi 6, basi huenda akapoteza kiti chake cha ubunge cha Sirisia. Kwingineko, afisa wa polisi Duncan Ndiema aliyehusika katika mauaji ya kijana Hussein Yasin Moyo katika mtaa wa Huruma atazidi kukaa rumande kwa muda wa siku 8 zijazo. Afisa huyo wa polisi hata hivyo anadaiwa kudanganya mahakama kuwa alikuwa akipata matibabu katika hospitali ya Mbagathi baada ya kuonyesha dalili za ugonjwa wa COVID-19. Upande wa mashtaka ukidai kwamba hakuwa na dalili za corona. Tony Mwirigi, TV47, Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Tony Mwirigi kwa taarifa hiyo. Bila shaka katika kaunti ya Nairobi, kumbuka kumekuwa kushuhudiwa vuta ni kuvute baina ya wawakilishi wadi pamoja na vile na spika na jinsi hali ya mambo ilivyokuwa, na hiyo jana kumekuwa kukishuhudiwa na kizaazaa, na ambapo inasemekana kwamba huenda wale wawakilishi wadi walikesha ili kuweza kupitisha bajeti katika bunge la kaunti ya Nairobi. Kwa sasa hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika jiji la Nairobi, bunge la kaunti ya Nairobi, na wacha tusikize kile ambacho wawakilishi wadi hao wanasema. Sisi tuko na imani kwamba tutasoma budget leo. Ile ilipitishwa na treasury, after kusikizana na treasury na president na sisi county, hiyo ndiyo budget itapita. Ile president anataka ambayo amepiga hesabu na akaona itasaidia NMS ifanye kazi. Hakuna kitu kingine kitafanyika hapa. Hiyo itakisu
sina uhakika, lakini mimi ninajua kwamba Sonko amekuwa akitaka kwa muda wa hivi karibuni kuweka huyo Nguyo kama majority leader. So sijui kama hiyo urafiki yao ya kutaka kurudi kwa assembly inashikana na hii maneno, na so sitaki kusema hiyo, lakini sijui kama Sonko anahusika. So how are you sure it's like this? I'm sure Nguyo and Kados are like this, but we also know they are governors friends. Yeah, I can say that much. Mimi ndio kiongozi wa wengi. Jina langu ni Charles Duo wa Karende, mimi ni MCA wa Dandora Free. Lakini kwa nini mnaogopa msifanye pekee na mimi? Sisi hatuogopi kwa sababu hatujakuja kupigana. Tujapigana tukienda kwa ringi. Siku ya vita tutapigana nao. Tumekuja kupitisha sheria kwa akili na kutumia kalamu na vitabu. Ndio maana tulienda shule. Wakati mkilala, unakumbuka kwamba sheria za KMC hizo lala ndani wakasema kwamba mkilala ndani hamtaweza kutinga social distancing, mnaweza kuambukizana ugonjwa. Hatujalala, tumekuwa tumekaa. When we say we spent the night here, we did not sleep here. Yeah. Na bunge ile tulikubwa. Yeah. Unaweza sema males ni kwa ngapi, female ni kwa ngapi ndani? Sitapiga hiyo hesabu, kilipa muda nitakujibu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much. Bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi City Hall, ambapo kumbuka kumekuwa na mvutano baina ya wale wawakilishi wadi, na ambapo kwa sasa wanasema kwamba hawajalala usiku mzima, ambapo watakuwa na hakikisha kwamba watakuwa wanapitisha bajeti. Bila shaka ni taarifa hiyo ambayo tutakuwa tunaendelea kufuatilia mchana wa leo na kujua kile ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea. Kufikia hapo mimi sina la ziada. Nafahamishwa kwamba ngoma ikipigwa sana hatimaye hupasuka. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Baadaye tena mwendo wa saa 5 kamili ambapo nitarejea hapa kukujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri katika maeneo tofauti ya nchi. Shukrani za dhati kwa muda wako wote kwa kutazama kipindi cha Matukio Mtambuko.